what was your inspiration to transform your life? Can you remember that one key moment, situation that said, I need to make a turn in my life? Clemencia quiere saber que cuál fue su inspiración o a cualquier momento o algo que lo llevó o le dio las herramientas para poder cambiar su vida y ser la persona que él es ahora. I think there are many of such moments, but the one moment I remember that really sort of impacted me, that I want to be different and want to be successful, is when, this is back in 1998, I believe. And this was in my I was just 21 at the time. And there was already an established author in the field of metaphysics. And I was invited to the house. I'm not going to mention who, I'm just going to mention the gist of the story. And because I was always practicing a classical feng shui, classical metaphysics, so I'm very theoretical. I'm very young, right? So as a young student of metaphysics, I'm going to speak slowly for Paula. I refer to a lot of texts. So I'm very textbook based and academic ivory tower, right? Because I know a lot of this stuff, right? And there's one thing that this person said to me, because I said, you know, all this stuff that you are doing, it's not very authentic. And this person said to me, if you're so good, why are you poor? This one sentence, I mean, it's very mean to say to a young person, right? I thought about it for a long time. I thought, actually, she has a point, you know? If I'm so good, why am I not doing well? So sometimes your so-called enemies or rivals or whatever you will call that can actually be your greatest inspiration. That one thing that happened made me want to succeed. And I tell myself that if I don't work hard, if I don't get up and do this, my naysayers will be right. So I don't know if that answers your question. It definitely answers my question. And I'm going to tell you something that happened with you. And you probably remember this. I asked you many, many years ago, how can I convince people that this works? Because I was just starting. And you told me this phrase I will never forget. I was in Malaysia and you said, change your life, become successful, and then tell them how you did it. That was the advice you gave me, and that was the moment that changed my life, so that you know. So I'm going to translate for them. Él dice, y le voy a decir después la historia que yo le dije, él dice que él hace mucho tiempo, él ha tenido muchos momentos en su vida, Clemencia, que le ha ayudado a cambiar o su vida donde la tiene ahora. Entonces dice que fue en el 1998, él más o menos, él tenía unos 21 años, él siempre ha sido una persona muy clásica de libros, o sea, él, bueno, su estudio universitario fueron en contabilidad, ¿no? Entonces, él ha sido muy de libros, todo tiene que ser así. Entonces fue a la casa de un maestro de metafísica en aquel tiempo de Feng Shui, que era un poquito más liberal, más abierto con el conocimiento. Entonces Joey comienza a decirle, no, tiene que ser así, porque el libro dice, no, esas personas que son así. Y que la persona le dijo, si tú sabes tanto, ¿por qué eres pobre? ¿No? Se lo dijo así. Entonces él dijo, ok, y en ese momento se dio cuenta, tiene toda la razón del mundo. Si yo tengo todo este conocimiento de todos estos libros, ¿por qué soy pobre? Entonces, esa frase, eso que esa persona le dijo, fue lo que lo motivó a él a cambiar su vida y quizás hasta cambiar la manera tan rígida que estaba haciendo. Entonces, de ese momento en adelante dijo, yo no puedo probar que esta persona esté correcta. No es la persona competitiva en él. Yo no voy a hacer que esta persona esté correcta. No puedo quedarme pobre. Entonces, eso es su meta todos los días, es probar a esas personas que le dijeron que no podía o que no sabía, que aún con el mismo uso de los libros lo puede hacer. Entonces, yo le compartí con él la historia de cuando yo lo conocí, no cuando lo conocí, ya tenía como un año más o menos estudiando con él, que le pregunté, le dije que cómo yo puedo hacer que las personas conozcan esto, yo quiero inspirar, yo quiero que las personas me contraten, yo quiero ganar dinero con esto. Y fue lo que me dijo, no, lo único que tienes que hacer es hacerte exitosa tú y le dices al mundo cómo lo hiciste. Entonces yo le dije que ese fue el momento en mi vida que me transformó la vida. Entonces empecé a trabajarme yo, en ganar dinero yo, en hacerme exitosa yo, y por eso le transmito a ustedes todo ese conocimiento. They love that story, by the way. A lot of aha moments for them at this moment. Thank you.